It's a ritual that never changes. A Tahiti Pearl Regatta simply has to start with the inauguration of the village, which historically has been based in Uturoa on the island of Raiatea. While in 2016, rain upset the arrangements somewhat, it would appear that the Polynesian spirits were feeling much kinder this year. Il fait très très beau, alors j'espère qu'il y aura un petit peu de vent pour pousser tous les bateaux. Les îles sous le vent, ce sont des îles où on peut facilement naviguer et d'ailleurs nous avons de très très beaux lagons et donc j'invite tout le monde à venir avec nous faire cette course et surtout après la course, il y a toujours des personnes qui reviennent chez nous et c'est l'objectif. As for the numbers, everything is looking good. There are long queues. For the 14th edition of the Tahiti Pearl Regatta, registrations are pouring in. Ça va être une bonne année parce qu'il y a beaucoup de participants, donc des nouveaux participants aussi, qui n'ont jamais fait la TPR, qui étaient dans les îles et qui du coup se disent allez pourquoi pas cette année je la fais. Et du coup ça motive pas mal, ouais. Donc ouais, 33, pour l'instant 33 bateaux, ça peut monter. In the end, there were 38 boats doing battle out on the racecourses. There is no point in hiding it. These are among the finest waters in the world. If you needed to be convinced, the training race that took place in the Raiatea Lagoon offered a great example. A warm-up where the result did not count, but taught us a few things. C'est toujours utile de s'entraîner, ça permet de faire les derniers réglages, de voir si l'équipage est au point, et puis ça nous permet aussi de nous jauger par rapport aux concurrents. Later in the day, when the briefing took place, George Correll, the race director, supplied all the customary info before the Tahiti Pearl Regatta could really begin. Tous les matins, il y aura un briefing VHF à 7h30. Le briefing VHF sur le canal 8. Demain, le parcours, ce sera Raiatea, Wainé. Et le départ aura lieu devant le port du Turoa. Juste ici devant. On Thursday, May 25th, Raiatea is waking up. The start of the first race is gradually drawing near. It's time for the final preparations for the competitors divided up into 5 racing categories: multi-hulls, Division 1 monohulls, Division 2 monohulls, cruising, and for the first time, pirogues with sails. C'est la première fois qu'on participe aussi à cette course et on vient montrer aussi que la pirogue à voile, elle existe toujours. And as tradition dictates, in Polynesia, wherever there is a challenge ahead, it is quite natural to ask for help by praying to the spirits. Alors mes enfants, qu'est-ce que votre papa peut vous dire? Bon courage. Mettez le Seigneur devant et vous derrière. Votre force, c'est pas à vous, c'est à lui. This year in the multi-hull category, we can see that an old favorite is back. Missing from the Tahiti Pearl Regatta in 2016, Pierre Cosso knows that all eyes will be on him at the helm of his 45-foot catamaran. On a déjà gagné 7 fois. En cette participation, c'est la 8e, donc à chaque fois on est un peu le bateau à abattre et on va vraiment devoir se battre parce que cette année il y a donc les Pulses qui sont vraiment des multicoques de course. Nous on est quand même un bateau de croisière habitable, donc la barre est haute. The Pulses Pierre Cosso was talking about are also taking part in the Tahiti Pearl Regatta for the first time. Let's take a look at this little gem of a multi-hull. C'est un petit trimaran de 6 mètres de long, à bras repliables. Donc c'est à la fois quasiment un engin de plage qu'on peut tracter derrière une voiture. Avec lequel on peut sortir en famille et puis une belle bête de course également. Donc très versatile et très sympa. So today's program includes an offshore race between the islands of Raiatea and Uahin, 23 nautical miles or just over 42 kilometers. The president of the Tahitian Sailing Federation, who is taking part himself, tells us more about what to expect. C'est le parcours le plus éprouvant physiquement puisque c'est un parcours au près et c'est la plus grande distance en fait. Donc en moyenne ce sera je pense entre 3 et 4 heures de navigation. Tout va dépendre des conditions météo qu'on a aujourd'hui qui sont très changeantes en ce moment. 5, 4, 3, 2, 1. Early in the morning, with the 15-knot easterly wind, the race directors signaled the start for the 38 crews competing in the Tahiti Pearl Regatta. They set off towards the island of Uahin.
Once out of the Tahiti Channel, the monohull and cruising fleets soon spread out over the race course. Looking for stronger winds, some boats like Team Lipton Iced Tea opted for the northeasterly route. Apart from the Gem 24 Trésor de Tahiti Espoir, the other multi-hulls found it tricky to get out of the channel. What followed in this leg was not going to be kind to them either. Here's the reason why. En multicoque, on n'a pas de lest. Tant que le bateau n'est pas lancé, on peut faire ni vitesse ni cap. Donc ce qui se passe, c'est qu'on dérive énormément. Choosing an option involving aiming for the direct route, Trésor de Tahiti Espoir would soon get ahead of her main rivals and completed the course in under 4 hours. For the first attempt to be made by Gem 24 in the Tahiti Pearl Regatta, the 100% Polynesian crew, skippered by Teva Veronique, really threw down the gauntlet from the start. Première manche a été sympathique, il n'y avait pas trop de vent au début, et on a fini avec du vent, donc c'est cool. Surtout qu'en approchant de l'île, la houle s'efface, donc là c'est de la glisse totale. J'ai participé plusieurs fois à la TPR, donc je connais bien ce plan d'eau. Donc je savais où est-ce qu'il fallait aller et puis surtout où est-ce qu'il fallait ne pas aller. Taking line honors and winner in corrected time, Trésor de Tahiti Espoir came in ahead of Pierre Cosso's Nuzadua for Pearl Romance and David Alusha's Paul 600. As for the monohulls in Division 1 and 2, the direct route was also favored, even if that meant doing some extra tacks. In that little contest, Quai de Joie came out on top. The red boat was the first to cross the finish line in the Fiti Channel at the end of a leg that suited her well. On pouvait utiliser à plein toute notre toile et toute notre puissance, parce qu'on passe quand même assez bien la houle avec ce bateau qui est un peu lourd. Donc c'était vraiment des bonnes conditions. Bon, ça manque un peu de variété sur cette manche-là parce qu'on n'a pas eu de spi, mais c'était quand même très bien. It is important to remember that the calculations for the official rankings in the Tahiti Pearl Regatta are based on corrected time. In other words, a time handicap is applied to the fastest boats so that everyone can race on the same footing. For example, in this first race for the Division 1 monohulls in real time, Team Lipton Tea was ahead of Araria Banque de Polynésie and Raiatea Yacht, an 850 Pogo. Third in real time, but winner under corrected time, which certainly pleased her skipper. On est arrivé 3e l'année dernière, donc on veut absolument faire mieux. On s'est préparé tout au long de l'année, on s'est bien préparé. On a un bateau qui est prêt, avec des voiles neuves, donc on l'imagine très bien en tout cas. In the cruising category, which includes boats which do not have measurement certificates, Gavrinis and the crew from the Tahiti Yacht Club really dominated the contest. We should add that over this first race course, more than half of the competitors in the cruising category missed the deadline. At the end of a long day of racing, it was time to relax. The Tahiti Pearl Regatta is very special in that it involves sailing between the islands and stopping each evening in a different place. An opportunity for some to discover the local culture and to enjoy the festive atmosphere of the Tahiti Pearl Regatta, as we can see with the American crew of Hokulele. We were not serious racers, but we love the festivities. Really, there's no losers in this regatta. We are all winners. It is a lovely event. I will do it again. The hospitality, the culture here in Tahiti has been wonderful, magnifique. A picture postcard of dawn breaking over the Huayin Lagoon, which is nicknamed the Wild Island because of the abundance of vegetation, but also because of the peace and quiet you can find here. The peace and harmony continued more or less when the competitors found themselves under the orders of the race committee for the first windward-leeward race in the 2017 Tahiti Pearl Regatta. This included 2 laps of the race course and a total distance of 6 nautical miles. Discover the start as if you were there aboard Pierre Cosso's catamaran. On envoie le spi. Allez, on frappe la brise de spi. On envoie le spi, The second race in this year's Tahiti Pearl Regatta would firstly confirm that the Gem 24 Trésor de Tahiti Espoir was clearly dominating the multi-hulls. All eyes shifted to the duel between the catamaran sailed by Pierre Cosso and Nicolas Gruet.
The skipper of Blue Composites Tahiti kept his opponent in check right up to the moment when he touched the buoy in the penultimate rounding. He had to pay a penalty for this mistake, which allowed Pierre Cosso's crew to get ahead and get some very valuable points at the finish. In the Division 1 monohulls, Team Lipton Ice Tea came in ahead, confirming they were well placed for overall victory. They finished ahead of Aria Ria Banque de Polynésie, which was a little off the pace they set last year. In the Division 2 monohulls, Alliance, skippered by Roland Marty, and Bureau Pack by Aruna Sailing Team, skippered by Benjamin Priou, fought a close duel. At the end of this windward-leeward race, the advantage went to Alliance thanks to their solid experience in the event. Ce même équipage, c'est la deuxième année, sinon on est 5 et il y en a 4, c'est au moins la 6 ou 7e édition qu'on fait ensemble. Donc tout le monde connaît bien le bateau, voilà. In Polynesia, we can see that age is not what matters most. Benjamin Priou, just 28, is a perfect illustration of that. A keen racer, he began his Tahiti Pearl Regatta adventure just 2 years ago. Depuis tout petit, je suis sur Tahiti et j'ai acheté un voilier par passion de la mer. Et bon, j'avais pas mal de potes qui aimaient aussi la navigation. Et on s'est dit pourquoi pas former un équipage pour justement continuer l'aventure, cette deuxième édition pour nous de la TPR. Et aller à fond, se donner à fond, préparer le bateau pour qu'il soit vraiment au top et qu'on soit présent sur la ligne chaque année. Benjamin Priou and his crew managed to grab an opportunity to do well in the key part of the second day of racing, a rally between Huayin and Taha, 25 nautical miles, which they covered in downwind conditions from start to finish. On choque le génois. 2,05, 5, 4, 3, 2. C'est bon, c'est parti. C'est un bon départ. C'est bon. On se prépare à envoyer le spi. Allez, ça monte. The crew of Team Lipton Ice Tea did well with their maneuvers and were ideally placed on the start line. It was indeed a perfectly controlled start. On les aime bien ceux-là. D'ailleurs, c'est l'exemple, hein. Toute la flotte est derrière. A fleet of monohulls which could only watch powerless as the stern of Team Lipton Ice Tea extended the lead as the wind built. Tu vises le creux, t'as la passe. 2 secondes. The crew of the yellow boat, skippered by Didier Colliez, is coached by the highly experienced Benoît Parnaudot. For the past 3 years, the sailor who finished 10th in the 2004-2005 Vendée Globe has been offering his advice and has been on board during the races, and that is a clear advantage. Allez, choque encore un peu. Descends dedans, regarde la vague. Allez. Ok, ça repousse. And today, as the coach explains, they have to avoid falling into the trap of broaching. Le vent, il est un peu en rafale. Donc si, au moment où on se met à border, à l'eau-fait, il y a un coup de vent, le bateau va se coucher. Et c'est là où c'est tout le jeu de bien choquer les voiles dans la descente de la vague. Team Lipton Ice Tea reigned supreme in this third race. The pace set by the Class 40 was too high. The chasing boats could only sit back and enjoy the superb conditions for sailing under spinnaker. One of the great stories in the Tahiti Pearl Regatta is that of the Frioul 38, which finished 11th in the first Route du Rhum almost 40 years ago. A legendary boat called Experimental, and today rechristened with the same name, a nod to pay tribute to the skill of the lady that was her skipper in 1978, the late Florence Artaud. The drag race, which began at the start, continued as they approached Taha. It is said that the heady, light aroma of vanilla drifts away from the plantations which are scattered around the island. Mon père, quand il est arrivé la première fois sur cette île en 1962, il était venu pour être instituteur. Il disait qu'on sentait la vanille du lagon. Myth or reality, it is certainly not down to chance that Taha is referred to as Vanilla Island. En fait, elle est appelée l'île vanille parce que pendant de nombreuses décennies, surtout vers les années 40, 50, 60, cette île était le deuxième producteur mondial de gousses de vanille. On produisait entre 250 à 300 tonnes de gousses de vanille fraîches.
À l'époque, ils parlaient en tonnes. Actuellement, on parle en kilos. The development of artificial vanilla flavoring, which is 50 times cheaper, led to a collapse in production in Polynesia, which today only represents around 1% of the global business. But vanilla from Taha remains the one that leading chefs prefer. La vanille de Taha, c'est la meilleure du monde. Vous ne me regretterez pas. Voilà. Merci beaucoup. Maruru. Back on the water, we're in the Tohahotu Channel, which marks the finish to this third race between Huayin and Vanilla Island. In the multi-hull category, while, as usual, Trésor de Tahiti Espoir was the fastest, under corrected time, Blue Composites Tahiti wins the race after a great battle against the Pulse 600s. Là, on a vu des conditions magiques, vraiment faites pour le bateau, avec un équipage hyper réactif et on s'est régalé. On était dans du surf entre 13 et 19 nœuds tout le temps, et vraiment on s'est amusé. On s'est amusé, on est allé vite. In Division 1 monohulls, Team Lipton Ice Tea achieved an almost perfect day. After winning in the morning on the windward-leeward course off Huayin, she got line honors in Taha and took the lead in the overall ranking. On est très contents, on a énormément progressé par rapport à l'année dernière et par rapport à il y a 2 ans. Et l'équipage est vraiment dans les meilleures conditions. On a vraiment optimisé les 3 régates qu'on a fait pour l'instant. On a fait très peu d'erreurs et voilà, on est super contents. Ouais. In Monohull Division 2, in real time, Quai de Joie finished ahead of Poe Nuit and Experimental. But it was Alliance and Bureau Pack by Aruna Sailing Team which got the best results of the day under corrected time. As for the boats in the cruising category, victory went to Gaël Rochette's Kaila, and in the pirogues with sails, Tohora Iti performed particularly well, completing the course in 3 hours and 40 minutes. For 10 years, the Tahiti Pro Regatta has been twinned with the Voile de Saint-Tropez, so it was only natural that this anniversary was celebrated with the patron of